Good morning students, welcome to Sheba online class. Let's start our class 15. The topic is current electricity. Inside of the topic we know that is cell and series. Okay. So last class we know that it's a connection of series under the resistance and battery. Okay. It's the internal resistance of the voltmeter will be connected. So நம்ம voltmeter வந்து ஒரு internal resistance connect பண்ணும்போது the flowing of current charge எவ்வளோ இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்தோம் last classல. So now we know about a cell in series. Series means what? It's a connection of series connection. Okay. So last classல நம்ம பார்த்துப்போம் resistors வந்து seriesல எப்படி connect பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு. Then before previous classல பார்த்தது என்னன்னு பார்த்தா capacitors in series பார்த்துப்போம். ஓகேவா? ஸோ capacitors அதாவது ஒரு கண்டக்டிங் ஒரு மெட்டல் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு மெட்டல் இருக்குது அப்படின்னும் போது அதை வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸ் சொல்கிறோம். ஓகே, இட்ஸ் கெப்பாசிட்டி டு டூ ஒர்க். ஓகே, அது வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதுக்கு அப்படின்றது தான் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஸோ இட்ஸ் ஸ்டோர்ட் இன் சம் சார்ஜஸ். ஓகே, சம் சார்ஜஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதா கெப்பாசிட்டன்ஸ் சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ திஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் சீரீஸ். So after that we know about the resistance in series. Okay, resistors connect பண்ணும்போது அங்கே flowing of current charge வந்து எவ்வளோ டிஃபர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம். In series means series connection. So next one is a parallel connection. Okay, so series means it's a number of series will be there. It connecting in one voltmeter, one battery. Okay, whole connection will be in one wire. Okay வா, ஒரு சிங்கிள் ஒயரில் வந்து ஹோல் கனெக்ஷன்ஸும் நம்ம பண்ணுறது தான் வந்து என்ன சொல்வோம்னா சீரீஸ் கனெக்ஷன் சொல்லுவோம். ஹியர் ஆல்சோ வி டேக்கன் அஸ் திஸ் சீரீஸ் கனெக்ஷன். ஸோ ஹியர் செல் வில் பி கனெக்டட் இன் திஸ் சீரீஸ். ஓகே, வாட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் த செல் அண்ட் த பேட்ரி? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வி நோ அபவுட் த செல். செல் மீன்ஸ் வாட்? நம்ம செல்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி நிறைய இதுக்கெலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். செல்ஸ் என்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்? ஸோ நார்மலாக நம்ம ஒரு இது எடுத்துக்கலாங்க, ஒரு ஸ்மால் மெட்டீரியல்ஸை எடுத்துக்கலாம். என்னென்னு பார்த்தா வால் கிளாக், டே டு டே லைஃப் யூசேஜ் மெட்டீரியல். ஸோ வால் கிளாக் யூஸ் பண்ணலாம். தென் ரிமோட். ஓகே, ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? செல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? செல் இட்ஸ் அ செல். இந்த செல் வந்து நம்ம கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இட்ஸ் அ சிங்கிள் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸ். ஓகே, அது உள்ள இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோவிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஓகேவா? அதுதான் நம்ம செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட்ஸ் ஹேவிங் எ லெஸ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. அது உள்ளே இருக்க பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும்னா லெஸ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி தான் இருக்கும். திஸ் இஸ் நோன் அஸ் அ செல். ஸோ நவ் வி நோ அபவுட் பேட்ரி. பேட்ரி மீன்ஸ் வாட்? பேட்ரி மீன்ஸ் மோர் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி சர்க்குலேட்டட் இன் வெரி ஹை. ஓகேவா? அது உள்ள வந்து பேட்ரி உள்ள வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹையாக வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். Its distributing of charges will be also very high. Okay, because of inside of the potential difference also high, potential energy will be high, so the flowing of charges also very high அப்படின்றாங்க. Okay, so battery is known as a more potential energy. It produce more potential energy. Cell means less potential energy. In between the difference between the cell and the battery. So more than one cell, it's connecting more than one cell means இட்ஸ் நோன் அஸ் அ பேட்ரி. ஓகேவா? செல் வந்து ஒரு ஸ்மாலர் சைஸில் லெஸ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு இப்போது செல்லை கனெக்ட் பண்ணுறோன்னே வச்சுக்கலாமே. இப்போது ஒரு இடத்துல வந்து பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணோம். நம்ம எக்ஸாம்பிள் கார் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிறோம். கார் பேட்ரிலாம் இருக்குல்ல. ஸோ வந்து அதெல்லாம் வந்து காரார் மொபைல் ஃபோன் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். மொபைல் ஃபோனுக்குலாம் வந்து நம்ம யூசேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அதுக்கு. ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கெலாம் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹையாக தேவைப்படும் நம்மளுக்கு. ஓகேவா? கரண்ட் ஃப்ளோ சார்ஜஸ் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும். ஸோ அதை தாங்கிறதுக்கு அதோட கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப ஹையாக இருக்கணும். ஸோ அதனால தான் அந்த இடத்துல பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறோம். பிகாஸ் ஆஃப் வோல்ட்டும் வந்து அதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மினிமம் ஆஃப் சார்ஜஸ் எடுத்துட்டு அது நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஹையாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? பிகாஸ் நம்ம மொபைல் பேட்டரிலாம் பார்த்தோன்னாக்கா 1.5 வோல்ட் ஆர் 2 வோல்ட் இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இருக்குமே தவிர அதை விட ஹையாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து போகாது. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி வோல்டேஜ் லெவல் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக இது பண்ணிட்டு கரண்ட் ஃப்ளோ அண்ட் சார்ஜ் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. பிகாஸ் அந்த வோல்ட்டை எடுத்துகிட்டே நம்மளுக்கு 100% சார்ஜ் ஃபுல் வந்து இது பண்ணுது பேட்ரி. ஸோ ஹியர் வி டேக்கன் அஸ் பேட்ரி பிகாஸ் ஆஃப் ஹை பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ செல்க்கு வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது என்னன்னு பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் செல்ஸை கனெக்ட் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு ஹை பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கிடைக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ஹை பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எங்கே கிடைக்குதோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பேட்ரின்னு சொல்கிறோம். ஸோ பிகாஸ் மோர் தென் ஒன் செல் இட் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் அ
it's a battery. Okay, number of cells will be connected means. So here we taken as in this diagram, it's connected in one electric field of EMF of the cell will be connected, and after the internal resistance also will be connected. Okay, so the 3 EMF and the 3 resistors will be connected in this series. Series means it's connected in one single series. Okay, so finally we taken as some external resistance also. Okay, this is a low resistance, internal resistance, this is a high resistance. Okay, so in the connection appo வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு நார்மலாக ஒரு ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணாலே அந்த இடத்துல கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து கொடுத்து கரண்ட் ஃப்ளோவை கம்மி பண்ணும். ஸோ ஹியர் வி டேக்கன் அஸ் 3 இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ இஎம்எஃப் ஆஃப் கரண்ட் வந்து எப்படி இங்கே ஃப்ளோவிங் ஆஃப் சார்ஜ் கூட ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இ மீன்ஸ் இஎம்எஃப். ஓகே, ஸோ நவ் வி டேக்கன் அஸ் த டோட்டல் இஎம்எஃப். Total EMF means n number of EMF, electric field. Okay, so EMF, total EMF னு எடுக்கும்போது number of EMF will be produced. Okay, electric charge வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் total EMF னு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. So here we taken as total resistance also. So first we taken a total EMF, after that we taken as a total resistance. So total EMF is equal to NE. NE means it's a EMF, electric field. It's a electric field சொன்னாலும் ஓகே தான், EMF சொன்னாலும் ஓகே தான், because of electromotive force. This force is equal to, இந்த electric field ஓட force என்ன சொல்கிறோம், electromotive force அப்படின்னு சொல்கிறோம். Here we taken as a short form of the EMF. So the total resistance is equal to n number of resistance. So n is equal to taken as small r. Okay, n number of and n number of. So in this case we apply some Ohm's law. Okay, Ohm's law formula will be applicable. So by taken as a Ohm's law is equal to I is equal to volt by resistance. Here is a high resistance, so I is equal to current, V is equal to voltmeter. It's inversely proportional to the resistance. Ohm's law formula oda theory enna namakku, it's applicable in current will be flow through in the inversely proportional to the resistance, it's directly proportional to the voltmeter. Okay, so here we taken as a current is equal to voltmeter divided by resistance. So voltmeter is equal to, volt will be considered as an EMF. Okay va, volt consider pandradina n number of EMF consider pandu, resistance will be considered as a small r and caps r. Okay, we taken as in this 2 resistance because n number of, அதாவது 3 ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இங்கே n number of r ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இங்கே சிங்கிள் ஹை ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால here we taken as only 1 r. Okay, so n number of r plus r is equal to, so ne divided by nr plus r. In this case we taken as 2 cases. First one is the internal resistance will be very high in the, it's compared to the external resistance. Okay va, இந்த resistance வந்து என்ன ஆகுது, it's compared to it greater than the external resistance சொல்லி ஒரு கேஸ் எடுக்கிறோம், lesser than the external resistance சொல்லி second case எடுக்கிறோம். So which case will be applicable in this cell and series in this theory? Okay, so we taken as in this small r will be is greater than the r, I is equal to n number of E divided by r will be taken. Okay, so I எடுத்துக்கிறோம், n number of E எடுத்துக்கிறோம், EMF divided by r, because of here n number of r will be taken means this r will be cancel out. Okay va, இந்த r என்ன ஆயிடுது அப்படினாக்கா cancel ஆயிடுது because n numberல இருக்கிறதுனால. Okay, so here cancel, so r will be taken. ஏன்னா வந்து high இங்க வந்து small r தான் வந்து என்ன இருக்கு, lesser-ஆ இருக்கு, இந்த r தான் greater-ஆ இருக்கு. ஸோ நம்ம எந்த r-ஓட வோல்டேஜ் லெவல் வந்து கிரேட்டராக இருக்கோ அந்த r தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த கேஸ்க்கு. ஓகேவா, ஸோ இந்த r-ஓட இதுதான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ஹையாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இந்த r எடுத்துக்கிறோம். ஸோ NE டிவைடட் பை r will be taken. ஓகே, இந்த கேன்சல் பண்ணதுக்கு மீனிங் புரியுதில்ல, இங்கே ஸ்மால் r வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்குது, இங்கே இந்த r ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, so here we taken as current and the external resistance is high means the charge is also high. என்ன சொல்கிறாங்க, current and the external resistance also high means charge is also high சொல்கிறாங்க. எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹையாக இருக்கும்போது அந்த இடத்துல சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதும் ஹையாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஹியர் வி டேக்கன் அஸ் இன் செகண்ட் கேஸ் r is greater than the
caps R. Okay, so here in this case I is equal to Ne divided by Nr plus R. Here is this one is a greater, this one is a lesser. Okay, in this case internal resistance will be high compared to the external resistance. Internal resistance will be high, so I is equal to Ne divided by Nr plus R. So here we taken as in this R will be cancelled out. So Ne divided by Nr will be taken. Okay, because of this one is very high compared to R. So I is equal to E divided by R. So finally, because of N and the N will be cancelled out, so finally we taken as E divided by R. So I is equal to E divided by R will be taken. Here we compare to this in between these two cases, எந்த R வந்து நமக்கு வந்து ஹையாக இருக்குது அப்படின்றது தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து சிங்கிள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த இடத்துல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸும் வந்து கம்பேர்ட் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அதுவும் சிங்கிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஃப்ளோ பண்ணுது கரண்ட்டு. பட் இங்கே வந்து n நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் பி ப்ரொடியூஸ்டு. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, n நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. கம்பேர்ட் டு இன் பிட்வீன் திஸ் டூ இதுதான் வந்து ரொம்ப ஹை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. பிகாஸ் நிறைய இருக்கும்போது தான் நம்ம n நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா, பிகாஸ் n வந்து அதுக்கு தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ ஹியர் சிங்கிள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் வந்து பிகாஸ் லோ பொட்டென்ஷியல். இங்கே வந்து லோ பொட்டென்ஷியல் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது, இங்கே ஹை பொட்டென்ஷியல் கிடைக்குது அப்படின்றாங்க. ஓகேவா, ஸோ இந்த கேஸை வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை, இந்த இடத்துல வந்து இந்த கேஸ் தேவையில்லை. இன் திஸ் கேஸ் ஒன்லி கன்சிடர்ட் அஸ் இன் திஸ் cells in series in this connection. Here we taken as a cell in parallel connection. Okay, parallel mean what? So parallel means it's a connected in a multi cell. Okay, multi cell will be connected in multi wires. So n number of wires will be connected in this series, more than one wire. Okay, so single wire connection la illama multi wire connection la இந்த connection வந்து இருக்கும். Here you see in this diagram connected in EMF in this resistors. Okay, இந்த EMF கூட இந்த resistors connect பண்றாங்க அப்படினும்போது, so multi cell it means electric field will be also 3 connection and the resistors also connected in this series. Here we taken as this connection will be in this point out wires. Okay, this single cell will be connected in this resistors. Okay, it's a internal resistance and this one is a external resistance. என்ன ஆகுது, இந்த மூணு செல்லுமே வந்து இங்க இருந்து 3 wires ஸ்ப்ளிட் ஆகுது பாருங்க, இங்க இருந்து 3 wires ஸ்ப்ளிட் ஆகுதா. ஸோ சிங்கிள் ஒயர் கனெக்ஷன்ல இருந்தா தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ஆல்ரெடி நான் லாஸ்ட் கெப்பாசிட்டர் சீரீஸில் தென் ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரீஸில் பார்க்கும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக. சிங்கிள் ஒயரில் கனெக்ட் ஆகும்போது நடுவில் வந்து ஒயர்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், கரண்ட்டு ஃப்ளோ வந்து சார்ஜஸ் நெட் சார்ஜ் ஆகிடும். ஓகேவா, கரண்ட் ஃப்ளோ சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடும், பிகாஸ் ஆஃப் பிரேக் டவுன் வில் பி ஹேப்பன். ஸோ கரண்ட் வந்து அந்த இடத்துல ஃப்ளோவிங் கரண்ட் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது, பிகாஸ் ஒயர் கனெக்ஷன் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடுது அப்படின்றதுனால, ஸ்பார்க்கிங் ப்ராப்ளம் நடக்கிறதுனால. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால சிங்கிள் ஃபேஸில் வந்து அது கனெக்ஷன் ப்ராப்பராக இருக்காது. இங்கே மல்டி ஃபேஸ் கனெக்ஷன் 3 ஃபேஸ் கனெக்ஷனில் கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், ஸோ 3 கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களா இன் சிங்கிள் ஒயர். ஸோ வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து அட் அ டைமில் 3 ஃபீல்டுக்கும் ஒரே நேரத்தில் போகும். ஓகேவா, ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, நடுவில் இந்த இடத்துல பிரேக் டவுன் நடந்தாலும் இங்கே எந்த ப்ராப்ளமும் வராது, மற்ற ரெண்டுத்துக்கும் எந்த ப்ராப்ளம் வராது. ஸோ அதே போல் எந்த இடத்துல பிரேக் டவுன் நடக்குதோ அங்கே மட்டும்தான் ப்ராப்ளம் இஷ்யூஸ் க்ரியேட் ஆகுமே தவிர மற்ற 2 இடத்துலையும் நடக்காது. ஓகே, ஸோ ஹியர் வி டேக்கன் as a EMF, here we taken as resistance in multi connection, here we taken as a external resistance. Okay, so in this connection, so R will be taken, R is higher than the charge. Okay, charge வந்து இங்கே ரொம்ப ஹையாக இருக்கான் internal resistance விட. ஓகேவா, so we taken as this resistors in 3 resistors will be connected, taken as in R1, R2 and R3. ஓகேவா, ஸோ பிகாஸ் இங்கே பிக் ஆர் வந்து என்னவா இருக்குது நம்மளுக்கு, கேப்ஸ் ஆர் சிங்கிள் தான் இருக்குது, ஸ்மால் ஆர் வில் பி ஹை. ஸோ R1, R2, R3 will be taken. So n number of charge and divided by the R will be taken. So R divided by n. So R divided by it's a inversely proportional. So inversely proportional பண்ணும்போது R divided by n will be taken. So total EMF is equal to A to B. A to B குள்ள போகிற current flowing ஓட EMF total EMF எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். So here we taken as E. Total resistance is equal to R plus
R divided by N will be taken. Finally, we taken as in this resistors, internal resistors வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம், R divided by N எடுத்துக்கிறோம். So taken by using Ohm's law. Ohm's law is equal to I is equal to, it's a total EMF divided by the resistance. Electric field divided by the resistance. Okay, total EMF வந்து எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்றது தான் electromotive force. So here we taken as E divided by R plus resistance R. Okay, taken as in N. This N will be rearranging, taken as a NE divided by NR plus R. Okay va, N வந்து என்ன ஆயிடுது, மேலே போயிடுது. So NE divided by NR plus R. In this one is the first equation we taken N number of electric field divided by the N number of external resistance plus internal resistance. So here also we taken as in two case. Which case will be applicable in this series? Okay, எந்த case applicable ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது R will be taken as this R will be very high. So first one we taken N number of electric field will be divided into the N number of resistance. So in the N and the N will be cancelled out. Finally we taken as E divided by R. So நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், எந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஹையாக வருதோ அது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் தான் வந்து கரெக்ட் கனெக்ஷன், parallel கனெக்ஷன் நான் சொல்லியிருக்கேன். Here N number of electric field will be produced. Here நடக்குதா, இங்கே நடக்கல. ஓகேவா? ஸோ E divided by R. So single cells will be connected. So இங்கே வந்து நம்மளுக்கு in this case will be not applicable. Okay, இந்த கேஸ் நம்மளுக்கு cancel out பண்ணிடுறோம். So here I is greater than the R. Okay, high current வந்து அதிகமாக இருக்குது compared to the resistance. Okay, so அப்போ current அதிகமாக இருக்கும்போது N number of electric field will be high. Resistance எப்பயுமே கம்மியாக தான் இருக்கணும், current flow அதிகமாக இருக்கணும், அப்போ தான் connections will be corrected. Okay, so N is divided by N number of R plus R. So finally this R will be cancelled out. So I is equal to N number of E divided by the R. Okay, here also we taken as a N number of electric field divided by the resistance. Okay, it's inversely proportional to the resistance and the current flow it's directly proportional to the N electric field. Okay, okay students, now you clear it. So parallel connection and the series connection will be there. Okay, so இப்படி தான் வந்து parallel connection பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து series resistance வந்து எப்படி இருக்கும், N number of electric field produce பண்ணுவோம், அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து resistance இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ series connectionல single wire இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல வந்து high resistance produce பண்ணுறோம். So now you clear it. Okay, so thank you students. Homework will be sent in the WhatsApp group.